So, good afternoon, class. So, bago ka ta mag-proceed sa topic ta, maano ka kayo nga nakataning quick recap. So, anong natatanda niyo sa previous discussion ta? Lahat maapod ako, Mr. Patrick Villegas. About po sa inquiry-based learning. Thank you. So, ano nga nito sa itong types of inquiry-based learning? Yes. Kaya Jim. Ano ko lang enumerate. Sige po. Structured, controlled, free, tapos guided. So, thank you po. So, ma-proceed na po kita sa topic na ngayon na hapon. So, ang topic na po is all about research-based learning. So, next slide po. So, learning objectives. At the end of the discussion, the student should be able to define research-based learning and differentiate it from teacher-centered instruction, identify the 5 case stages of the RBL process, and describe the teacher's role in facilitating RBL, including fostering inquiry and guiding student research. So, magkakagawa na po kataning activity. So, igdide po, may naka-prepare po kaning scramble words. So, bubuuhan po nito kung ano ang mga words na naka-list dyan. Saro-saro po ang sa number 1 po dyan. Sige po, Angelo. Critical thinking. Thank you po. Sige po, Angelo. Evaluation. Duman sino po. Collaboration. Thank you po. Sigura. Ang apat is research-based learning. Thank you po. Ate Ridge. Wait lang. Ay po ng RBL. Stage of RB. RBL. Dapat po RBL, kulang sa letter L. Stage of research-based learning. Thank you po. So, next slide po. So, research-based learning is, sa'yo po pwede magbasa? Basa lang. Angge. So, research-based learning, or RBL, is an educational approach that incorporates research into the learning process. In this approach, students actively participate in research activities to discover, investigate, and create knowledge. Thank you po. So, sa research-based learning, ang student pwede dito yung active learning kung saan sinda na po ang nagigiponing nagse-search ka mga topic or ka mga information na kaipuhan ninda. So, ang teacher pwede ang tigigibo na lang is tigtatawa ang topic and ang student bahala na po sinda ang magdig kung anong information na kaipuhan sa topic na to. And also, igdidoy, sa research-based learning, tig-encourage ang student na mag-participate in acquiring, processing, and organizing and evaluating of information. Next. So, ayan po, igwang 5 stages of research-based learning students. So, number 1 po is identify and clarify issues, question, challenges, and puzzle. Pabasa po, April. Identify and clarify issue, question, challenge, and puzzle. A key component of research-based learning is the identification and clarification of issues, problems, challenges, and questions for discussion and exploration. The learner is able to seek relevancy in the work they are doing and to become deeply involved in the learning process.
Thank you po. So, igdidoy po sa identify and clarify issue, question, challenges, and puzzle. So, bago po nag-search ang student ng mga saning information is tiga-classify po una nila kung ano ang mga questions, problems na related sa topic na tudoy. For example po, di ba, sa gunya na third year kita is igwa na kata ng thesis. So, bago po ba kata nag-proceed sa pag-ano ng thesis is pagpagibong una kata ni Sir Narbato ng statement of the problem. So, bago po kata nag-proceed sa chapter 1 sa chapter 20, tigpagibong na kata ng statement of the problem so that iyo tayo naging guide ta kung ano itong mga hanapon ta sa pag-ibot ng thesis. Next is find and process information. Find and process information. Students are tasked with searching for, finding, closely reading, processing, and using information related to the identified issue and question from one or more sources. As they seek out resources and read information and then organize, classify, categorize, define, and conceptualize data. In the process, they become better leaders. So, thank you po. So, next stage po is find and process information. So, dito po, pakatapos na nang ma-identify and ma-clarify ang mga issues and questions na kaipuhantang hanapon sa pag-conduct ng research. So, dito, ma-proceed na po kita sa paghanap and ano kang information. So, dito, ang student, sa paghanap ng information, dahil lang sila nagbabasa. Also, sa pag-gather din ng information or paghanap din ng information is nagkaano din sinda ng nako-comprehend din sinda and especially kapag naghahanap po bakit ng information take down notes ta so mga important details kung bakit sa sararo tatong important details araw po baga sa research ta paghanap ta po baga ning especially duman sa RRL, nagharanap muna po kata ng mga related topics sa tuyang research title and then pakatas ka to tigsaro-saro ta siya. And then, duman na masunod sa itong pantulo po, think critically and creatively. So, pakatapos na maghanap and nakasararo ta na dyan, hihimay-himayon ta na kung arin sa mga nakuha information, kung arin duman ang related and ang reliable sa tighanap itong sa specific topic na tigahanap. Next is number 4 stage is apply knowledge and ideas and draw conclusion. So pakatapos na ng sararoon, itong conclusion na kang itong nagkakurat ang mga topic. Kung ba sararo ta evaluate ta na ang tigkuata na is kung ano itong pinaka the best na topic na relate kumbaga harani sa tigkakandak ta. Last is communicate results. Students communicate results of their research activities in a number of possible ways such as a written research report, a persuasive essay, a book design, to teach younger student a math problem solution, a plan of action, or a slide presentation to members of the community. So, igdidoy, ang pinakalas is tigpipresenta ng sa tuya baga sa research ta, ang pinakalas after ta makagather ni information, mapabalidate ta sa itong nahanap ta mga information is nagkakaigwa kita ng title depends kung saan tigpipresenta na sa nagpipresenta na sa mga panelists so mga information na nag-gather ta and duman itong tigsaro ta nagabos conclusion na kumbaga. So, the teacher's role. Ate Nicole, sabi kong pag-isa. Teachers play a key role in the success of research-based instruction by engaging and involving students in information gathering and processing. So, ang role, sa araw nga po kan sabi ko, ang role po kang teacher is mag-guide na lang sa student kung paano ano kang sarong topic.
laro man sa digdi sa college baga pag nag-ano ka tigtataon na lang so topic tapos kita na ang bahala mag-search kung ano itong mga yung duman na information. Next is, as teacher provides a climate that supports student curiosity and question, teachers enable student to ask questions and face problems. So, dito ang teacher, ano nga sabi ko is, guide na lang siya, kumbaga, nagpa-facilitate na lang sa mga student. Tapos, kung agaman kahaputan ng mga estudyante or di naintindihan, sinda na itong mas, saka lang sinda malaog sa ano kang, kumbaga, dyan na lang sinda madagdag ng information. So, sa student outcomes naman, significant outcomes occur when this approach is utilized over time. Learning how to search for and find reliable information and resources is a skill that is important for a lifetime of learning. Reading different kinds of text strengthens reading skills and build vocabulary. So, igdidoy, sa student is mas napapalawak ang sindang critical thinking. Since sinda na nga ni ang naghahanap, so mas lalo nindang naiintindihan kasi sinda mismo ang nagigibo and naghahanap kang information. So, may hapot po ako, digdidoy. So, pag sa research-based, what are the challenges teachers might face when implementing research-based learning? Tawa. Research-based learning. Since research-based learning, seeking information or gathering information from other people or in the website. The first challenges, I think, some topics are related from the study. Lack of resources, and for that student, the first challenge, the second challenge is for the student, lack of digital or internet connection. So, thank you po. Tama man po. So, simbag ni Joshua. So po sa minsan na pag nag-ano ka taning sa research-based, may kadagdagan, Julo. So, saro po sa itong mga sa challenges po pag nag-ano ka taning research-based learning sa sarong classroom. Minsan po is lack of resources po, since day man po gabos baga ning school is igwa ning mga technology or day pan, especially pag sa upland day man gabos igwa ning resources especially sa technology, and day man din ang internet, kaya minsan masakit din po mag-implement ning research based sa classroom. Tas iga pa kung sarong hapot ang research-based ba, sa ilang siya pwedeng i-implement? Pwede ba din ba siyang i-implement sa elementary? Sabi ko na, nagsimbad. So, para sa kuya, pwedeng i-implement ang research-based learning because bako lang literal na research thesis talaga. Kumbaga sa student or elementary kasi ginagibo din ang research yung tigpapahanap nga mga estudyante sa diring answers kamahaputan minsan sa books or sa textbooks or sa lessons na related sa topics nila. Tigpapahanap man minsan sila ng mga answer duman kumbaga. Thank you po. So, ngunyan po, sa 21st century, medyo madali na siya mag-implement ng research-based. Kasi po, dakol-dakol ng resources na pwede tang mapagkuhan, especially pag sa article, may mga books, and ngunyan po, baga may technology na may internet. So, sarong click mo lang, so itong tigahanap mo ng mga information, yarao na dyan ang maluwas. Pero beware lang po, ang kaipuhan lang po, kapag sa internet nagkukuha, and kaipuhan po is evaluate kung arin duman so reliable, baga talaga na sources, dapat pili pa din po, dahil gabos na nahihiling ta is iyo talaga ito or tama na ito or swak na duman sa tigahanap ta. Ano naman sa next po. So,
Ayan, benefits of RBL. RBL can lead to improved learning outcomes and higher academic achievements. It can foster critical thinking and problem-solving skills. It can help students develop lifelong learning skills. So para sa ang research-based po, ang pinaka-benefits po kanil student is mas ang student po is mas nagiging malawak ang ang knowledge ninda kasi since sinda na nagigibo and naghahanap dakol-dakol na ning itong information and mas ang critical thinking ninda nagagamit and especially sa problem solving skills din ninda kasi nga dakol-dakol ning mga na pwedeng sa pag naghahanap pa lang sa research baga. Conclusion. So in conclusion po, ang research-based learning empowers students to become active learners and critical thinkers, fostering deeper understanding and essential lifelong skills. By shifting the focus from teacher-centered instruction to student-led inquiry, RBL cultivates intrinsic motivations and prepares students for success in a complex world. The teacher's role becomes one of guidance and support, fostering a classroom environment where curiosity and collaboration thrive. So yan. May kahapotan. Sige, get. May kahapotan po kamo, clarifications, kadaragdagan po. Sa challenge para sa teacher, ano isa ko? So, ano itong mga challenges kang teachers na pwedeng ma-encounter kapag nag-implement ng research-based learning? Kadagdagan lang. So, sa challenges na dapat compound ka teacher kapag nag-aaral siya to conduct ng research-based is yung validity kang content or information na nakuha ka sa estudyante. Kung hindi ba reliable pa ba hindi ba sa topic na bitaw na or kasi minsan kasi lalo na sa internet mo yan is tapos man, open na siya, madali ko na siyang i-access. But the question is this valid or reliable for the content that you are Say pa po ang may karagdagan, may kahapotan. Angelo. Kapag i-implement ang teacher, dapat sa inot pala magtaw na siyang instruction na mag-relay ang mga students sa AI kasi ang di man gabos na nasa AI is tama. Okay. Yun lang. So, may prepare po ako digit quest. Tarong question lang po as what are the key difference between research-based learning and traditional teaching methods? Sa 1/2 process. Sa Friday doon ay pasa. So bago ko pwedeng discussion. So ang sunod pong topic na i-discuss is all about problem-based learning. So igdidoy po, the next reporter will be discussed about define problem-based learning and identify its key characteristic, and also explain how problem-based learning facilitates the achievement of learning competencies and outcomes, and lastly, describe how technology can enhance problem-based learning. That's all po.